Good morning, students. After Dasra holidays, we are all coming to the class, the 7th class. In the lesson, the first lesson, reading maps of different kinds. Why do we read maps? How do we read maps? What are the different kinds of maps? These are all discussed in this lesson. We live on the earth, but the earth is full of variety of physical things. Those are mountains, hills, sea coasts, deserts, forests, snow-covered regions. Why there is so much of difference, so much of variations? How does this affect of the people's life? How does this affect of the lives of people? We are study these things in this class. Look at these pictures. Evergreen forests in Western Ghats of Karnataka. This picture is evergreen forest. These forests are every day, every time, any season, full of greenery. And the next picture, we are all know this picture. Ramakrishna Beach, Visakhapatnam. Beach is sea coast. And next, an oasis in the Sahara Desert of Libya in Africa. This is the desert. And this ice-covered continent in Antarctica. These four are four different places, but these places are on the earth. This is the evergreen forest, totally full of greenery, full of forests, every time in any season, in summer season or rainy season or winter season, in any time, these forests are greenery, full of greenery. These leaves do not dry. And next, this is also one of the part on the earth. What is this? This is the beach. So the beach is also called sea coast, nearer to the sea, the edge of the sea. And then this is desert. This place is quite different to the forest. This is full of green, this is full of dry. This is full of forest, this is full of sand, totally desert. And this is snow covered area. We know there are 7 continents. This is the ice continent, ice covered continent, snow covered continent. What is that continent? Antarctica. So these 4 are different areas on the map, on the earth. Why these are different? So today we read these maps. Why do we read these places on the map? How do the map help us? What is the use of map? How do the map use to us? We take the help of maps to study the earth. We take the help of maps to study the earth. మనం ఎర్త్ని స్టడీ చేయడానికి మ్యాప్స్ని ఉపయోగించుకుంటాం. ఏ మ్యాప్ ఈజ్ ఏ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ మేకింగ్. ఏ మ్యాప్ ఈజ్ ఏ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ మేకింగ్. We see these inbox questions. These questions, answer to these questions. First, you look at this map. This is the India map. What are those on the map? What
Which places are located on the map? The capital cities: Srinagar, Shimla, Chandigarh, Dehradun, New Delhi, Jaipur, Lucknow, Bhopal, Patna, Ranchi. These are all capitals. Hyderabad is capital of Andhra Pradesh. Bangalore, Karnataka. Chennai, Tamil Nadu. So Mumbai, Maharashtra. Good. So these questions are answer to these questions with the help of this map. Understand? We are all have textbooks. Do we have textbooks? Okay. If you have textbook, you will see this textbook in this questions, in this inbox questions, and write down the answers with the help of this map. And next, coming to the symbols. What we call symbols? The signs, symbols, colors used to represent various things on a map are together called the language of maps. మనం మ్యాప్లో ఏదైనా పాయింట్అవుట్ చేయాలి అంటే ప్రతిదీ మనం రాయిన దాన్ని మనం సింబల్స్ రూపంలో చూపిస్తాం. టైప్స్ ఆఫ్ సింబల్స్: పాయింట్ సింబల్, లైన్ సింబల్, ఏరియా సింబల్. Point symbol, line symbol, area symbol. These symbols, we use symbols to show any physical object on the map. ఈ సింబల్స్ను ఉపయోగించి మనం మ్యాప్లో ఏ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ని అయినా కానీ చూపించవచ్చు. యూ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ క్లాస్ 6. ఆల్రెడీ మనం 6th క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఇదంతా కూడా. అయితే ఇక్కడ క్యాపిటల్స్కి మనం ఏం చేస్తున్నామండి? వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు షో ద ఢిల్లీ ఇన్ ఇండియా మ్యాప్. మనం ఇండియా మ్యాప్లో ఢిల్లీని చూపించాలి అంటే ఏం చేస్తాము? ఢిల్లీని పాయింట్ సింబల్తో చూపిస్తాం. జస్ట్ లైక్ ఏ పాయింట్. లుక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. అండ్ ఇన్ దిస్ మ్యాప్ ఆల్సో లుక్, ఢిల్లీ, న్యూ ఢిల్లీ. దిస్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్. జైపూర్, రాజస్థాన్. Gandhinagar, Gujarat. Okay, so these points are capital cities, capitals. These capitals are find out with the help of point. Okay, and next, to show the river Godavari, to show the rivers Godavari, Krishna, or Tungabhadra, or Penna, or any river, like this symbol. This is the line symbol along its course. If we draw the railway line on the map, how do we find out the railway line on the map? Like this. This is to represent the railway line. Okay, these are the symbols. How many types of symbols? 3 types of symbols. What are they? Point symbol, line symbol, and area symbol. What is the use of symbol? We use symbols to show any physical object on the map. What is the use of symbol? We use symbols to show any physical object on the map. Okay. Next, coming to the maps, physical maps. Already we know. What we know? How many types of maps? What are they? These are all already studied in the previous class, the 6th class. In the 6th class, what are the different types of maps? Physical maps, political maps, and thematic maps. In this class,
physical maps. We learn physical maps. What we call physical maps? Maps showing natural features of the earth such as mountains, plains, plateaus, rivers, seas and oceans. Understand? What we call physical maps? What we call physical maps? Yes, maps showing natural features of the earth such as mountains, plains, plateaus, rivers, seas and oceans. This is called a physical map. Okay, understand? Okay, show this picture. In this picture, river is here and croplands are here and the mountains. This is the temple and this is the village. This is the river. So many physical things are in this picture. This is the physical map of the one village. What is that village? Nimpur village. Nimpur village physical picture. What is the Nimpur village features? Physical features: rivers, mountains, temple and houses and the croplands and the sea or river or ocean or what is this? Okay, one way in which we can show heights on maps is through the use of color. These are all. How do we show this picture? This is the mountain. How do we find out? This mountain is giving to the one color. What is that color? Brown color. We use color of this symbol. And the croplands are greenery. So this croplands gives the color green color. River is blue color. Okay. So one way in which we can show heights on maps is through the use of color. Let us see how this is done. Okay, next coming to the measuring heights on land. Measuring heights on land. How do we measuring heights on land? Why do we measuring heights on land? Why are the levels of all the seas equal in the world? Okay, let us see. All heights on the land are calculated from the sea level. All heights on the land are calculated from the sea level. ల్యాండ్ మీద ఉన్నటువంటి హైట్స్ అన్నీ కూడా దేంతో ఎలా మెజర్ చేస్తాం, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? సీ లెవెల్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ నీంపూర్ విలేజ్. సో this is the Nimpur village picture. How do we calculate these heights of the land, heights on the land? The surface of the land level sea level. Let us, this is the starting place. Sea level నుంచి మనం హైట్స్ని మెజరింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. All heights on land, all heights on land are calculated from the sea level. From the sea level. All seas, oceans in the world are connected to each other. Water does not have differences in its structure as based on the terrain. The sea level all over the world is taken to be roughly the same. ఎందుకు మనం హైట్స్ ల్యాండ్ మీద ఉన్నటువంటి హైట్స్ ల్యాండ్ నుంచి హైట్స్ అన్నింటినీ కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకొని మెజర్ చేస్తాము అంటే సీ లెవెల్ నుంచి మెజర్ చేస్తాము. ఎందుకు అంటే ఆల్ సీస్, ఓషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. మనకి సీస్ కానీ ఓషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద మ్యాప్, సీ ఆన్ ది మ్యాప్, సో మెనీ
oceans. How many oceans? 5 oceans. Those 5 oceans are connected to each other, connected with each other. Okay. Water does not have difference in its structure based on terrain. ఎక్కడ వాటర్ స్ట్రక్చర్లో ఏ విధమైనటువంటి డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉండవు. ఆ డిఫరెన్సెస్ దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది? టెర్రైన్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. ద సీ లెవెల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ టేకెన్ టు బి రఫ్లీ ద సేమ్. మొత్తం వరల్డ్ అంతట్లోని కూడా ఇది సేమ్గా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది.